Wilfrid Lauriano Do Rego, bonjour. Bonjour. Alors, le 26 Wilfrid, septembre hello dernier, le there. Conseil présidentiel How are you pour doing? l'Afrique a Wilfrid été Lauriano lancé Do Rego. par le président de la République pour instaurer un dialogue permanent Last year, the entre President of the l'Élysée Republic et les launched an diasporas initiative d'Afrique, to boost the lancé dialogue une série de between two débats pour shores aller à la of the rencontre des Mediterranean. entrepreneurs We then issus de moved la on to a diaspora debate et de la between biodiversité these en two France. shores, Tout which d'abord, integrated pourquoi cette French initiative et universities. pourquoi est-ce si Why important selon vous is de this mobiliser les diasporas? initiative so important, and why is it so important Déjà, to c'est une mobilize the volonté diasporas? du président de la République Well, Emmanuel first of all, Macron, qui Emmanuel déjà Macron launched en this 2017, initiative dans son in discours de Ouaga, 2017 a during his voulu speech in Ouaga. valoriser les diasporas sous He l'aspect wanted en tant to qu'agent reach the diaspora économique et en on an les economic encourageant à scale to encourage them se déporter vers to l'entrepreneuriat et l'innovation. get more involved Et with donc cette business and volonté, entrepreneurship. il a confirmé en 2019 et il a He reçu à l'Élysée furthered this la with diaspora. in 2019 by trying to get in touch with the diaspora and encourage them to come up with concrete propositions aux avant-gardes de la relation entre l'Afrique et la France. To come up with solutions between France and Africa. He also recently confirmed his position on Africa television by showing during his interview, which he made on African television, why is Macron so involved and encouraged by innovation? Well, it's because innovation is a very important factor for economic inclusion. It really helps particularly young people and women. That's why we have organized this Tour de France of entrepreneurship in order to make an ecosystem come out and foster the diaspora. We want people to understand the expectations of entrepreneurs and the difficulties, the issues that they face, and new ways of coming up with new solutions. This Tour de France is now over, and we are currently coming up with the final assessment, which we'll present during the final event in Paris, after which we will put together a formal recommendation for Mr. Macron about the results that we've had. Très bien. Donc, sans dévoiler ce qui va Great, être thank you annoncé Thank you very much. lors de So ce without dernier unveiling vous faites everything to actuellement un us, gros travail de you are compilation de toutes les currently propositions working a lot qui on ont été compiling faites, notamment on a vu les débats à all of the Marseille, information that you've précédemment c'était à had. Lyon, puis il y a eu le forum de Bordeaux. The president has been traveling all Selon over the vous, place. déjà, quels sont les But points in your importants opinion, what are nécessaires qui the remontent main pour points, the accélérer most important l'entrepreneuriat des aspects diasporas? of launching Très bien, vous le savez aussi entrepreneurship mieux que to moi, the diaspora? personne ne naît entrepreneur. The thing is, no one is born an entrepreneur. Grosso modo, trois choses pour Therefore, they accélérer ce need mouvement three things. d'entrepreneuriat de la diaspora. Le premier élément, je The dirais, first c'est of which l'accès à is l'information. access Parce to que il y a information, beaucoup de choses qui existent déjà. because there are Et many les things entrepreneurs de la which diaspora exist que nous avons already, rencontrés but ne entrepreneurs in sont the pas diaspora au courant. are not Donc, aware of faciliter them. l'accès à tous les We need to dispositifs facilitate the est déjà access une to première all of the chose. schemes which exist. La That's the deuxième first thing. chose qui est The importante, first thing which is c'est bien important évidemment is, of l'accès au course, financement access sur to toutes ses funding formes. in any kind of shape or form. Accessing funding is really one of the first steps that companies need when they are in the startup phase. It's like a guarantee. Pour les entrepreneurs qui sont en phase de démarrage, donc en phase d'amorçage, ou alors ceux qui ont besoin de passer When companies need to either start up or scale up, they need funding, and they need access to this funding. What we have understood is that it's important to come up with a very specific pathway for diaspora entrepreneurs to understand how they can get access to funding. The third thing that we have noticed is that the importance of role models
dans un parcours The importance of role models for d'accompagnement des business entrepreneurs. support Les jeunes is qui entreprennent ont just besoin de essential. s'identifier à ceux qui ont déjà Entrepreneurs need to réussi. identify Ils ont besoin themselves de with people rentrer who have dans already des programmes succeeded. d'incubation They need et to ils get ont besoin access to d'être incubation accompagnés. Et à programs, ce and titre, they need mon cher support. Samir, le travail que vous faites est absolument That is remarquable why, my avec dear Samir, the work you are Emerging doing is absolutely remarkable, Businessmen and we're so et est happy that absolument people like you fondamental exist et vous to êtes vous-même au cœur lead the way. You are at de the cet heart of écosystème, this je vais y arriver, ecosystem. et donc nous pensons que c'est l'association de ces trois éléments We think qui that bringing fondamentalement together va these three accélérer le elements mécanisme, will la be able dynamique to accelerate d'entrepreneuriat dans la the diaspora. element, Alors, specific ecosystems Monsieur le that coordonnateur, vous avez entrepreneurs dit, hein, want donc, to access. ici sur cet événement Emerging Mediterranean, The Emerging pendant cet Mediterranean événement digital event qui is digital réunit this vraiment les year. écosystèmes de la tech for en Méditerranée We et have qui brought together a all of pour the ambition d'accélérer les stakeholders startups tech in for the good Mediterranean d'Algérie, de ecosystem Libye, du from Maroc, de Libya, Mauritanie, de Tunisie, Tunisia, qui sont Morocco, engagés, que ce soit sur la Algeria, and e-santé, que ce soit Mauritania. sur l'agritech, que ce soit They've been sur working le on different climat, que ce soit sur la projects such as the mobilité, sur la climate, résilience, sur food l'inclusion. processing, Ce programme female vraiment entrepreneurship, valorise toute la dimension all entrepreneuriat of et the en particulier programs that we've been working on l'entrepreneuriat féminin. support and Et d'ailleurs, underpin entrepreneurship. nous, on a été vraiment surpris We've been par very le nombre de surprised by the candidatures number of féminines, hein, sur applications from 227 women that we candidatures had this year. Out of the reçues pour le bootcamp des gorilles. 227 Et applications tous les projets we ont had, défilé durant la journée où a vous avez third pu of them les were découvrir. led by women. Sur l'ensemble des candidatures, on a reçu plus d'un tiers de candidatures It's an féminines. incredible Selon vous, statistic, en and we're so quoi happy. les We're femmes honored. méditerranéennes, les diasporas This shows how méditerranéennes much the originaires d'Algérie, de Mediterranean Tunisie, du diaspora Maroc from et les femmes en Morocco, particulier ont un Algeria, rôle Mauritania, or particulier wherever à jouer dans have a l'entrepreneuriat very tech important entre la role to France play et sa rive in sud de la Méditerranée. Mediterranean tech. Alors, je suis absolument ravi d'entendre la forte mobilisation Really des femmes delighted que to hear that so many women have reçues, parce que showed c'était so un de much nos willingness sujets to de get préoccupation, involved, parce que la faible représentativité des femmes because dans essentially l'écosystème having very few entrepreneurial, on l'avait women constaté à in the Marseille, et entrepreneurship donc il était ecosystem important is a pour real nous, ça a lack. toujours It's été très something important that pour we've nous, always le wanted rôle des femmes to dans le address. mouvement And therefore, entrepreneurial. having so Pourquoi? many women Pour who une are raison simple, motivated c'est-à-dire il y a le to cabinet roll up their Roland Berger sleeves qui and a get fait their une hands étude dirty qui is montre just finalement fantastic. que quand une société est dirigée par une femme, For la companies performance to be est supérieure d'au moins 34%. managed by Ça, c'est women, déjà une actually raison many of très them objective end up pour encourager les doing femmes better than à prendre l'initiative companies et à led by men. entreprendre. Et quand This elles is le one of the font, elles initiatives that sont we have seen, at least, absolument remarquables. and it's Maintenant, just so il faut des remarkable to mécanismes see. They can d'accompagnement. actually have Et better results le than their male CPA, ce counterparts. sujet est vraiment au cœur des préoccupations du CPA. Parce que This is one of the nous avons subjects which nous-mêmes the encouragé CPA déjà really cares un about. programme It's de very dear to our garantie hearts. pour accompagner We les want femmes qui veulent to entreprendre. come C'est up le with programme ways of guaranteeing AFAWA. On a support fait for avec, female entrepreneurs. avec la Banque africaine de développement. For example, C'est un with the mécanisme de African garantie qui Development permet à chaque Bank, femme qui veut l'entreprendre d'aller voir les banques. Et ce when a mécanisme female permet entrepreneur de wants gommer to le go profil de and see a l'excès bank, de profil de risque que son dossier pourrait a lot of représenter. Donc, on a lot est of times, absolument actually, the bank can be a little bit mobilisé, et on pense reluctant to que accept pour la raison their objective applications, que but je we want to viens de change that. citer, encourager les femmes à It's our entreprendre, objective c'est to bon encourage pour women l'entrepreneuriat, to c'est get bon pour la into création entrepreneurship, d'emplois. to set Et up donc, c'est companies, absolument and important that is de why trouver les it is mécanismes pour le so faire. important Et c'est for d'ailleurs them ce to que be nous able allons to continuer à be faire able to à find the travers mechanisms to do so. nos événements Africa 2020. Africa Et on va 2020 également was one of le the faire sur d'autres programs as programmes. well Donc, on est that absolument d'accord we avec have vous, been working on absolument to convaincu this que end, actually. l'entrepreneuriat des femmes comme l'entrepreneuriat des jeunes We want to be working on absolument female un facteur entrepreneurship, pour youth voir. entrepreneurship, and we want to Eh encourage bien, everyone who is involved. Wilfrid, merci beaucoup. Moi, ce Wilfrid, que je retiens, thank c'est you que so much ce for everything that travail you've de said. terrain, de faire remonter ces I propositions, completely va agree with everything bientôt you've said. produire It's ses fruits, really, va bientôt être porté au plus haut it's niveau like de you're reading l'État. my own notes. Et la question All of de the cette projects that mobilisation you des have been diasporas, leading des talents de la at diaspora, the des African diaspora tech, Presidential Council notamment really
to tie in with the work that I've been doing in Northern Africa, and I'm persuaded that all of the work that you've been done will contribute to the summit of the two shores. I think that all of the perspectives that you have elaborated for us today will tie in very well and be very relevant to the next conference program that we'll be organizing. Thank you so much. Thank you so much, Samir. I'd just like to finish by saying one thing. As I mentioned previously, we are currently coming up with our final assessment over the work that we've been doing, and on the 5th of February, our idea is to bring together all of the conclusions that we've come to and recommend them formally to Emmanuel Macron.